Assalamu alaikum, Wakayi. Welcome back. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's another Sunday. It's time for the Gambia Football Show. I'm your host, Chama, and as usual, co-host, co-chair, ngi around. But I'm Yagate because he has a match to prepare for. Ngi announce bopam te announce going go. Right. Anyways, um am nañ ko fii nii am nañ Buba Jallow fa la boowee as usual ma ne ko regular and Sini and Space TV Space mi ngi xala struggle ak internet am bi but hopefully once that is sorted then we will have him on the show as well. Yeah, but before moving any further ma ne ko yaa ngi announce sa boppa de loolu laa la wax ni yaa ngi announce sa boppa te nga ne announce guñ la Franchement boo si la noonu. Buba boo sol nii ñu def fa CB nii def fa Unique Global Anyway, moo announce boppam de Thiam nuyu naa la nuyu naa ziar naa la di la jox sa wàccuwaay di nuyu suma waa ji boo fa la booyee Seyni suñu future président bi ak borom internet bu bon bi Space borom Gambian football di nuyu suñu audience di leen jaajëfal xam nga di leen welcome back to the Jollof Football Bantaba. It's another Sunday. It's the Gambian football show. Wow, so di leen jaajëfal bu baax a baax di leen dalee na jàmm. Waaw ma ne ko dalee nag jàmm Buba nuyu naa la. Waaw Thiawa man la fay maa ngi nuyu Thierno coach di nuyu Seri Kanji di nuyu Hamadi Tam di nuyu fans United yi ñu ngi busy fans Liverpool yi di nuyu ñëpp daal ñi nga xam ne dinañ seetaan programme bi léegi nii with us ak tam di nuyu tam ñi nga xam ne dinañ ko seetaan si guddi wala ëllëg tam di nuyu ñëpp daal. Waaw ma ne ko ba si Liverpool laa faroon a sol sax waaye ma ne xam nga jox cër programme bi xam nga moo tax ma ne bàyyi sol fortune tey wala utuma sol waaye ni ko Liverpool laa doon sol enu suma flag bi fii enu affaire yi yëpp xam nga bon mooy loolu Seni nuyu naa la. Yeah, Cham, nuyu naa la tamit nuyu naa coach ak Buba Space as well. So happy to be back again. Ak ñoo xamante ne they are currently with us as well. So I'm happy to be back again as usual. Great to have you back, guys. Great to have you. Ma ne ko Space internet bi unfortunately mënu maa dégg but we will sort that one out inshallah dañ ko sort waaye ma ne guys ñan moo suuraaw ni gars yi Manchester United yi la gars yi Chelsea waaw at least ngeen wis ma sax congrats wala nga daa xaar ba suñ clé bi affaire bi ngeen doog ñëw wis wala ngeen jox ñëw congrats aw ma ko ngeen ngeen félicitation wala Buba Cee moo ko war a jiitu de no aga Cee Manchester de support to do But anyways, guys, going into our show today, the Gambia football show, as it is called, we talk about Gambian football. We have some interesting, developments. I'm not a week mom. The biggest headline was about the stadium ticket pricing. I'm gonna cause now a lot of outcry, cause now different opinions on the pricing. I'm not but in the end, when public outcry be. The EMC, the event organizing or management committee, after guy revisiting and pricing this, so then discuss about Lolo, and of course we will preview the Chan game, Gambia versus Algeria, which is gonna be next Saturday. So the next time we come back for the Gambia football show, that game will have will have been played already. The GFF Leagues, hopefully, space. Then what about the GFF Leagues, first division, second division, male and female. Then last year, and female football. They are looking forward to their congress, which will be taking place in 12 days from today. So then a little bit on that, but hopefully next week we will have somebody from the who is very active in female football to discuss more about that. And finally, we will wrap up with the foreign-based players. It's been a good week for Gambian players, I would say. C players
avoiding relegation here. We see players winning, getting promotion, important promotion, and we see players scoring hat trick. Just recently, Abdoulaye Mane has scored a hat trick for his club. Mayal, we started the season very well. So, didn't lal you know and gadem we are in Liberia. Disarming girls. Yesterday they won the cup to complete the league and cup double in Liberia, where we have three Queen Scorpion players playing in Liberia. So it's been a very good week for Gambia foreign-based players. Buba Maneko suñu expert on that area we get around. So hopefully dinañu enlighten more on those things. For now, Space internet and be stable. Now let me bring him in. Mr. Space, welcome. It seems the internet is better now. Nufa de me ba. Space Amadiga. Why, Mr. Chang? Wow. Yeah. I guess maybe okay, right? Yeah, I think lost had in space briefly there. But anyways, let's start the program with the stadium. Let's start the program today with the stadium. I think everybody know, of course, you get Civic Villa guy revealed the pricing of the stadium. They had a press conference on Friday. They revealed the pricing of the stadium. Of course, this will be the first time the Gambia will be playing on home soil since 2021. That is 4 years ago, the last time we played there. And it's going to be the Chan team. With all the improvements happening in the stadium, of course, the pricing of this of the tickets to enter the stadium become a little bit more expensive. But people were not happy. The general public were not happy with the pricing of the stadium, and it has caused a lot of reaction out there. But I will go to Che. Yo, what is your first pricing the stadium? What was your feeling, and what is your feeling now after the pricing has changed? Chama, first of all, the man can remind audience na yana because it was a platform na Gambia we play stadium bi since the 2025 tay yalla def na lolu ñu ngi April 2025 ci lañ doga am temporal approval, not permanent but temporal approval pour fatali ko askan bi nga xamné ñu ngi déglu raay ma ñëw ci li ma la Chama man am someone ko xamné dama ya advocate for ne suñu ticket sax over la cheap, understand? Because if you call ourselves Gambians and we want to develop our football, plus we know how expensive football is, understand? Then pricing tickets in Koda Yoga, understand? But I was not expecting it to be this much, especially when it comes to the Chan team. Understand? Chan team is in general team Gambia, but it's a team. Team ñoo flow league bi la the national league logos, understand suñu match ñun ñoo mom Chan team bi because ñun ñoo seen Chan team bi average Gambian du seen Chan team bi average Gambian ko use to moy Mali national team kessa la ci dal, understand ko ku seen national league fo mo ne ko na bay so mais fa sani Chan team. So that being said, I think ne federation bi tamit waron nañu mëna seetu bor bu non, understand pour set naka la ñoo yongale ticket pour ñeneen ñi nga xam ne bëgg ñoo dem sax o ñëw flow football bi sax nañ sawar dem. But foofu tamit dafa jaar def taxaw seetlu Caama taxaw seetlu bi mooy two things moo si nekk man si suma xalaat dara am talking man suma opinion mooy ne benn price soo gisee si mooy soo gisee gars yi mu cher ni mooy dañ nekk on a trial in the sense ne stadium is new, understand? And there are so many new regulations. We as Gambians, we are not used to it. Whereby ticket boy jinda, therefore I'm seat number, I'm seat row, I'm gate boy to gate. Understand? Then you have Gambian when it comes to queue, low Gambian. Understand? In that regards, we are very uncivilized. See fana bonum. Now guys call me every ticket amsa. You was able to instead more run dugade. Dede, the family buhante. Temo nyole, bugan jika nufa feka. Rosa loolu suñu jikko la parce que bitigi sax suñu bitigi poli ñi jënd bitigi naari sax da nga fekk Caam ngi taxaw di jënd ma ñëw ne ko ma ne boy pulo jaay ma te yaa ngi ma fekk so discipline boobu ñun amuñ ko on a te comme noonu lii c'est temporary approval so xëy na moo tax ñoom bëgguñ stade mu fees
te xam nañ ne mënuloo wax nit ñi ne mënuloo wax nit ñi ne bu la ñu si stade mu fees waaye li nga mën a def mooy écrit ticket price bi pour nit ñi am ñoo xam ne duñ mën a ñëw because of ma seer ak ñoom ndax gars yi mën a gis xool xam ndax léegi ok li lañ bëgg a def gis nañ ne force trial bi li lañ si jongante understand ñu xool léegi ñoom tam ndax la ñoo gën a imposer seen boppa gën a capacité seen bopp pour mu la ñu sonné comme next match Gambia bi understand boobu dinañ xam exactement naka lañ koo doxalee xam nga so non comme ne loolu man dama believe ne loolu bokk na si lu tax gars yi war a égal price tourisme mag di cuut because man caama dama feel ne su fekkee ne business rek la ñu toog foofu noonu si press conference ñoom Willie Abraham ñoom Sow ak ñeneen ñooñu yëpp they are businessmen understand te xam nañ ne dëkkal métti na métti boo xam ne ñu ne ñoom ñooy am lu ñoo jëndee saako maalo ñu ne ñoom ñooy am ñu xam duli lu moo jar ak yeneen soo xam nañ dëkkal nu mu métti soo foog ne ñoom tamit su gaa yi gën a business bu bëgg a generate income foog ne nañ def price mu xayee ni waaye dafa over extreme moo tax nit ñi complain boo tax moo tax gaa yi tamit wàññi waaye soo ne su gaa yi wàññi tamit lu ndaw la gaa yi wàññi understand let's say 30 to 40% la gaa yi wàññi from the initial pricing so that's not bad but man moom in general man dama believe ne they just raise the ticket pour bañ stadium bi full to capacity understand pour gaa yi mun a def seen trial si gaa yi mun a xool pour subsequent games si ne ngeen xam léegi naka lañ ko organiser and that's my take. Yeah, Buba, what is your reaction to the pricing of the stadium? It's good. I'm not a chair. It's good. I'm not a seri. Parce que chair njula la. Bepare seri ta mathematician la. Chair one na 40%, 30% to 40%. Wanda soko high mesi nyata si halis. Because munuma gis lugay wani. So le moko mune wahal gatal ni le kom ni den wani 200, then si wani 150 or 55. You know, from the. Yeah, I should have started with that actually. I was expecting that you haven't get okay, but I asked the host. I should have started with that. Actually, the initial pricing of the stadium was 5,000 for the VIP, and then you have 1,000 initial 1,000 for covered pavilion. That is both the democracy side and the Bakau side covered pavilion, and then opposite covered, that is the uncovered side, where you can see you are in the middle of the pitch or something. That place was $700. And then the scoreboard and the back outside behind the goal side, that was $500. So when they revised the prices, they reduced $200 each from the covered, from the uncovered, and from the behind the goal side. But the VIP remained at $5,000. VIP did not change, but all the other places you can sit on the stadium, they reduced by $200. So from 1,000, actually from 1,000 to 700, the covered side, 1,000 to 700, and then the one which was 700 uncovered went from 700 to 500. That was mostly reduced by 200, and then the behind the goal was reduced by 200. So yeah, Buba, that is it. So maybe you can take it from there. Anyway, affaire si bahna wante ne amna fu wara njike fofu fu wara njike moy ni the promotional aspect of the game wala the return of the independent stadium, you know, lolu warna ne ko sum radio yow sa platform bi sa muy jolof bandaba wonen la dankal dara ñu la chama promotal ñu sum game bi because so most of the time den de ñaka promotion, you understand? Da nga gis yenn say ñu ne antu spaka mu ngi def toni du tosale wante def road show ni ñom gisul time bobu ñom ñi so that kind of promotion mu nga xamne like dafa visible lu ko starté ci airport bi lu ko starté because yaa ngi on niki pour ñu ñoo dal ci fegasi in that aspect ci promotion bobu tam yaa ngi me ñaari sponsor ci fédération bi moy ñu ne lu nga xamne moy baluwo yaa ngi understand yaa ngi me baluwo ñu la jox 1.5 in 3 years time yaa ngi me vista ñu la jox 2 million contract bi so yow léegi am nga ñaari standard yi sponsors yooyu tam ñooñu tam si façon bési den dee mun a gis seen boppa yaa ngi understand si den mun a gis seen bopp so I feel that the promotion aspect is very 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 little te
like the ticketing moo dem dal di jël center bi xam nga understand moo jël center the center of discussion the center of purpose da nga gis sax léegi sax nigi sax nekkoon di focus si team bi niki nekkoon di focus si promotion bi te ñaari yooyu moo laa generate loo incomes ngeen ñu focus si team bi ñu defar team bi niki mën a dal di ñëw gis lu because of course waa Fortune dinañ ñëw waa BST dinañ ñëw képp ku nga xam ne jël leen sa player rek waa gox boobu dinañ dal di ñëw wante ne tam like the promotion aspect si radio station yi si télévision yi ak si social media bi ba si TikTok si sax ñu ne laa dal di jox because soo ko xoolee tey nga delluwaat gannaaw like Manjai danoon def far better than lu ñuy mën a dal di def tey Serekunda is wax noppi danoo def far better lu ñu dal di def tey Birkama seen night football bi seen intercable bi danoo mën a def far better tey lu nga xam ne ñii mën nañ ko dal di wala dañ ko mën nañ koo dal di produce so da ngaa gis ne so ceeta mën na wax dara su nga xam ne mooy is a kind of a trial in a kind of a trial mooy ne tam even soo def trial bul limit the number of people ñuy dal di ñëw loolu moo tax man foogoon naa ne lu nga xam ne mooy cover mënoon naa nekk $500 democracy foo mën a dem si biir across Africa democracy is the cheapest because ñan la suma maasi pon kati leen rasta ñoo di ñëw a toog te ñun tam suñ bëggee ñëw toog at least minimum loo mën a caaj mooy $200 you know ba pare tam no democracy you mean democracy is the side of the is covered the right side of VIP that is democracy in the stadium so are we talking about do you mean the no so scoreboard you mean scoreboard so you have section si park bi nga tuddee ko democracy like because dafa amee culture you understand what is the culture I don't know tell me behind the culture behind democracy culture wéne ñu nga xam ne ñun moom long time football followers leen ñun ay rastal you understand danoo yooyu foofu am nga so ñun doonu mën a caaj lu bari so lu caajee bari duñ mën a ñëw te den war a lu moo tax ma ne la covered 500 democracy 200 Saiti Baka 100 you know because yenn saa itam because léegi nii lu ma la wax in the forms of trial yaa ngi bëgg a isi more people pour ñu support team bi yow utuloo xaalis pour looy nga balance sa bopp bi de wante yaa ngi ut xaalis pour nga mun a seet na mun nga content that capacity because through that content of that capacity bi si nga mun a measure sa security bi foofu nga mun a tester sa security because tam su nekkutee loolu dañoo demaat beneen phase bu nga xam ne lii yëpp joxoon ñu test bu nga xam ne test nañ suñu security ok comme ne léegi nii tey deploy nañ 100,000 security men na doyutoon so loolu moo tax dafa war a fees wante feesaay bi tam ñu jël di see jël matuwaay yu nga xam ne mooy security matuwaay la you know with everything in case of emergency in case of su taakee su lu nekk su mën a dal di am daal wante ne doo mën a test loolu caama su fekkee yaa ngi isi 670 people so lu moo tax kon the prices should be lesser prices bi lu tax ngaa joxe price mu ñu ne nit ki ñëw génn si support comme ni ñu ko cee waxee hadn't been si national team la woon ni kon daf doon first step xam nañ ne ok am nañ ticketing bu es te tam dañ war a fay ñooñu am nañu bari lu nga xam ne ñoom tam ñu ngi ko budget ñu ngi ko mën a dal di faire wante ne tam waroon naa nekk lu nga xam ne mooy ñu use a stratégie ba pare tam stratégie boobu tam baax na tam léegi nii ñu ngi mën a dal di déglu nit ki si biti wante tam lu bari waroon naa dal di dem foofu nu ma ko waxee woon the promotion aspect waroon na faa dal di dem ba pare tam like this trial tam mënoon naa nekk open trial bu nga xam ne tam ticket si dafa dal di yomb yaa ngi saan ba pare mun ngaa jaay sa ticket bi Brikama mun nga koo jaayee Serekunda mun nga koo jaayee Banjul mun nga koo jaayee because kind of promotion la because da ngaa gis ne tam yow sa sponsor itam mun nga see am gars yi dara lu nga xam because yaa ngi xeeb this democracy price bi o yaa ngi xeeb on the scoreboard bi at yeneen liggéey wante ne soo si amee 300 ñu dal di ñëw suñ si amee 300 mu dal di ñëw loolu at least am na fu mu la fatal gaab daal
Yeah, one thing mom, I cannot agree with you. My democracy, because I think that is one of the best part of the stadium. So it deserves to be more expensive than it's the best view you can have in the stadium. You are covered in at least Gambian Stadium. So I don't think No, munna gina kon guy den change to Chama. democracy. Chama la med la tel ki chela med democracy. Si Wow, stadium Chama. Africa. no Lick in Chama. Gambian in Gambian context the Gambian context democracy moneka fuñ alaji biri pavilion now side because stadium they ko oye ay tour understand but in sigatal da democracy moneka you have VIP right and then you have covered on either side covered pavilion on either side the one on the right that is what we call democracy in the Gambia in Gambian terms understand then the other one is what they usually say bakau the covered pavilion on the back outside. And then the behind the goals, one is scoreboard where the scoreboard is, and the other one is behind the goal back outside. And then on covered side, which is the other side. That is how they usually call the stadium. The terms you guy they use. So yeah, democracy in Gambia, that Monica, next to VIP. So it's the best part of the stadium. That's where everybody wanna sit. For me, it should be even the most expensive area because people need to buy new history of the stadium. You know them in Gambia. New people like they prefer put talk democracy side. You know them I mean VIP. Democracy is usually the more ginagawa that in a way. Chama, can I comment? Okay, Che, go ahead. Buba, man na tay duma dakara yow su lu bari. Buba su dee na trial mun lo fee stadium bi. If not sa trial du am ben njëriñ. At least nga am 50% off li nga capacity bi nga dogo nga xool nga xam. Understand? Waaye soo bëggee trial nga bëgg a ñëw comme tey dafa mel ni business rek investment. Okay, nga bëgg a dugg si business. Understand? Léegi rek mooy you have to start small and grow big. Loolu la ñuy wax. Understand? So da nga commencé small nga def little investment nga xool si diggante si xool boobu yaa ngi jàng ne okay after sa investment soo paree sa return soo paree nga calculate okay def naa lii am naa lii def naa lii moo problème bi lii la war na def lii la then li nga xam ne léegi next time sooy jëlaat beneen step di nga xam ne okay lii moo si nekkoon lii la war a am pour improve. Understand nga that's how it works so yow mënuloo jékki-jékki rek traversé nga ñu rek jël full capacity non da nga am problème big time. Wanaa la benn issue bu ñu am ñun Gambien ñun duñu yaraan loolu c'est big issue duñu ñeneen ko raan so yow soo jëlee trial nga jëlee ñëw Gambien ko def na soo ko raan mbaa kooku dina respect seat number dina respect nu mu taati sax how to call it gate comme lu Caa wax da ngaa jënd ticket di cover comme ni koy cover xëy na sa ticket number bi beneen side bi la waaye ñu bëgg a toog démocratie understand so yow da ngaa ñëw bëgg a ñëw sama loolu bëgg a dugal démocratie by force sa ticket number bi nekkul fa so all those things are challenges yoo xam ne dañ koo face by force because xamuñ ko miinuñ ko so yow loo di full capacity nga bëgg a def loolu noonu dafa difficult ba pare when it comes to these people are businessmen when it comes to ticketing xam ne su ngay defoon ticket ay $100 $200 est-ce que dafa fees te understand te loolu lañ ko war a passé ay ticket $100 $200 non dafa am pour jee si national team stadium dafa am pour jee it has to finish man pour man lu ma ko man the minimum ticket mooy comme scoreboard $300 should be the minimum. Then opposite covered 500 should be the minimum. Understand? Then fill it 700 from the woman. Then go to $1,000 is flat. $1,000. VIP 5,000 is okay. So the Gambia you play di ko am niveau. Comme ay Sénégal, ay di koy magini. You yokk price at least you yokk benen 10 to 20%. Bro, suñ buggee suñ football dem kanam. Su dee dañ bëgg ñu ngi joné football am xaalis du ñëw fay du ñëw dañu war a am pour génne pour jënda tey soo gisee Manchester United di mun a fay seen lii yëpp ticket yi moo day fay place. waaw wàcce dañ ko war a fonka ticket yi dañ ko war a fonka ñuy jënd ticket bro dañoo jóg Wally Seck ñëw o ci sundu ñëw nga gis tey benn wax man mel ni man dem jënd suma jàngat ticket 1,500 dina ko dress ay $5,000 joxol pocket money bro nga nañu mu ñu defal suñu dëkk ay once in a year or 2 times in a year man soo dee ñu complain dafa day jaaxal ñu complain ñooy dem di jëndi benn thing ay thousands of dollars dem blow benn night ay tens of thousands of dollars benn night di ko blow
ñooy claim ne 700 dafa seer 500 dafa seer 1000 dafa seer te nga yow Gambien la nga xool nga xam football ñu expensive bi te yéen toog naa ne suñu football doxul naka la moo doxee xaalis mooy doxal football soo see Gambie dañoo gën a am xaalis moo tax moo tax suñu football dem kanam soo léegi-léegi dañu tam dañu war a xool suñu wante dëgg tamit parce que su fekkee lu ñoo oote mu si ñun as Gambians boo suñu dëkk bro dañu ko war a jaral dañu ko war a sacrifice once in a year how many years for the past 4 years mu ñëw play home so pour génne bi naa $700 or $1,000 pour fay ko pour silencer na sama team bi bro yi tamit dem rek ñu wéla na sama antenne bi rek lu rek bro jël na million so xam nga mu mën a waxtaan complet mi lan la waaye mën naa bu wax trials moom mën na ko ne trials sax te trials sax waruloo fi sa stadium bi make it expensive nga mën a contrôle namo bi man pour loolu laa ko den su gaa yi paree na because temporal la not permanent su gaa yi félee jeex na dañoo banaat straight away so xëy na suñu demee bii jigéen ñi ñu trial bi gis ne it going successfully den nañ ne ok mën nañoo bàyyi léegi seen next game na sama team bi mu ngeen ko play fii then yaa good to go boobu moom faa full capacity ngeen bala ma Yeah, well, I complain. I think also context is quite important. Sometimes, so you say they complain about the pricing and all that. Sometimes they them towards how do we use these monies at the end of the day. Hamga, if you complain in Persona, them in African Cup of Nations, ñu ne fi yokka ci dooli ñe di ñaan askan bi pour ñu jox leen xaalis. At the end of the day, duñ dee musa am that courtesy pour dee duwaat si askan bi ni lii leen ñëwoon jël si yéen lii leen am si yéen li fii leen dugal xaalis bi fii leen dugal xaalis bi so this is why tamit outcry bi is too much from people ne like why should we pay this for the national team? Of course you want to do it for your country. If this money was being put in the right places, I don't think any Gambian will have any complaints about the pricing. Understand? But loolu moo nekk the biggest challenge buñ dee am. They only communicate when they need from the public. They don't communicate when they don't need from the public, which is very wrong. Abuba? Well, loolu moo tax tam may sax dafa premature tam game may ñu xam ne game bi samedi la game may yéen li ñëw yow nga toog si press conference rek waña ne price ticket bi pre justify loko comme ni waxuloo the reasons behind maybe the security reason or the temporal reason. I understand because dafa mi lu moo tax may la tam is part of the promotion. So ñëwee nga waxal ne si soose si olof si sarawlay nit ki dina mën a dal di dégg because at the end of the day soo ko seetloo kenn du la ñoo jël kenn du la ñoo fekka si dafa dal noonu ni comme ni nit ki ñu nga xam ne ñoo nekk si football fraternity rek ñooy ñëw wante ne your target is you want to reach out ñu nga xam ne ñu ngi jógee si dañ bi sax da war a reach out ñu ngi jógee Brikama because ok den dee mën a dem Wally Seck doo mën a dem Youssou Ndour wante tam da ngaa xool fu noo jógee man suma jógee ma ne ma kunda ma ne maa ngi dem ba Independence Stadium ñaata mooy suma pass almost maa ngi spend $200 mun na am seeni mu dika bruce bi moom du spend loolu because dafa gaaw a moom so the logistic lu bari it's not about just ne fix nga price bi ba pare tam yow communicate lo ñun ne lii moo tax ñu yokk ko lii moo tax ne sax ñu wàññi ko parce que ne sécurité dafa seer ambulance bi dafa seer yaa understand dépasse nañ lu bari si train yi bu nga xam ne ñu ngi host chanti bi ñu ngi train seen pass seen nangam seen yaa understand te ñun xam ne comme ne léegi fédération bi moo doon dal leen wante tam trials bu ma wax tam nekkul ne dangaa feesal to the capacity trials bu ma wax ne mooy ne mun ngaa extend even the call to the president parce que nga président bi kese su ñëwee rek daf dee ànd naa mbootaay yaa understand o nga ne ok ticket amount of ticket maa ngi ko jox National Assembly bi yaa understand ticket bi maa ngi ko jox député yi ticket bi maa ngi ko jox councilors yi ñooñu councilors yooyu suñu ñëwee député yi suñu ñëwee looy ut amuloo ko am nga ko wante tam foog mu nekk waxtaan foog ñu mun a disseminate information yi mun a reach out to so much different channels wante soo ñëwee press conference publicité surprise ticket nii jeex na waxuloo ne ki di reason pour nga jox ko waxuloo la reason lu tax ne mënuñ koo wàññi den ñooñu doo nekk si dilemma you understand because xam nañ sax mu gol ko muy play na chan team bi sax so waaye ne man may boole may dem si ko xaw ma ne xaw ma gol ko bi sax o xaw ma captain bi definitely Seni yow giraanguma la sax yow what is your xalaat yow sa xalaat lan la si mbiri price bi yeah chama comme wanum ko way rek xam nga the
publicity within the game has not been great. I believe this is something we have to admit. And tamit if nobody hamun that the chanting will be playing, so let's the ordinary Gambian let's go, do you know whether the chanting will be playing? That person will tell you no. So I believe this is why it's important, and I believe consider has to be the reason why why ticket be as well. And considering the realities in our country, and we all know how high that can be for hamne in Kodima hamne is expensive. So for me, it's very important that you want because the home game is very important. We playing against team, they were in the last they were in the last stage of the last chance. So I believe that we have to do all what it takes to ensure that we win the match. Yeah. So honestly, for me, yeah, I'm quite happy that they've decided to have it. Yeah, no, definitely. I think it was a very, very important point. There is a lot of balancing you have to do. One is you have a very important game to play. The chanting is very, very important to the country because this is the first chance. This is the first time we have this opportunity to qualify for the chant competition. If we get through this tie, which will be very difficult against Algeria, so you want to get the team. You want to give the team the best support possible. And to give the team the best support, the stadium has to be at least, if not full, at least close to being full. Understand? But at the same time, they are also testing. This is the first time the stadium has been approved. They are testing if they have the capability to able to run games, manage games as a country. And also, CAF is observing if the Gambia can do this properly. So you have a lot of balancing to do. You have to make sure you give the team the enough support that they need, and also make sure you are managing the situation very well. It's very difficult. So, and then that's when the pricing came in. I don't think they give much thought, like Buba said, to the ASCAN. Nah, niti hamnen team bi, is this worth it for the people who are interested in this chanting? Is this price good for those people? There was a lot of things that needed to be there. That's why, for me, in my opinion, there should have been at least a prior study. You said you try to the information from the general public, especially those New Zealand League, because the chanting is for those New Zealand League. They are very much into Gambian football. Understand? Monyaka Masi Bubai, Samasi, they are very involved in Gambian football. The clubs. Understand? The clubs send players, send fans, you them see any games. These are the people we will have in the chanting. But we all know the Gambian League B is not very popular. You can say that, but understand? Timbuneka dafa a very limited number of fans you can say every single game. And you see a game you magi amesa, they gis the stadium be, like they gis the pitch set up a hala face. While no fesal stadium. Understand? Lan mo de fesal I baka wala I serakuna is I banjo like wala I basuri. No fesal stadium. Understand? So we don't have a lot of fans to fill the stadium, but so you have to think about at that level. Are they willing to pay? National team is different. National team be anybody like so national team be the play, everybody the Fabuga represented because we all know Yanko Minte, we all know Adam Abojang, we all know Musa Barok. But that is not the case with the Chan team. So in that case, like man's opinion, pricing man, I never have any problem with pricing in life. Understand? I believe we should be capitalists to move to the next level. And what I mean by capitalist is you have to identify what is the best price for this. So you should not even be stagnant when you're pricing. You can, fluctuate. Okay, the best price might be $300. Tomorrow, the best price might be $5,000. I'm talking to you right now. I was just looking at we are talking about Liverpool before we start. I'm hearing £30,000 or £20,000. Like that is what the Liverpool ticket is selling for today to get to the match. So it cannot. That is not from the club, of course, from the ticket sellers, but that is what he's selling for because of the significance of the game today. So that is how you have to do it. You have to like in terms of demand and supply. That's why there is a lot of things you have to do in terms of research to find out what is the best price for this, but not just
this is the best price. And I feel in this situation ñoom dañ ñëw rek because get ñu play guy feel this is the best price, but I don't think ne guy def nañ send homework very well. So gisee guy change price 2 days after that that tell you ne guy defuñ seen homework very well. Suñ ko defoon very well di ko ne loolu du doon happen. So this is something we will jange going forward. Whenever we are doing pricing for any situation, especially when it comes to the national thing, I think we need to do some prior study, survey, and try to find out what is the best price for this particular instance before we go. But going into the match, Buba, what I'm very, very important, that is the publicity of the game. There is no publicity in the game. We are focused on the pricing. The game is next Saturday. Algeria have named their squad. We see their squad, but we are here. We don't even know ñan ñooy play si Gambia squad bi. Of course gis nañ players yu nekk di train léegi-léegi nga gis changes si nekk foofu waaye ba léegi xamaguñ si squad bi. Do you have any idea when the squad will be announced from our side? The game is next Saturday. No, in this aspect, changes between everybody. Because play one and ñu na Gabon, so changes between everybody. Am nañ mun na amoon ne Massim Omar Diom ñi nga xam ne amoon den gaañu woon o players yu nga xam ne demoon trials ñooñu da nga consider waat o ñu nga xam ne woon ñoom Sekou Baro lif na so the team basically mu ngi inform the few additions yu fa coach bi yokkal rek mooy goalkeeper Hearts bi Gaye Diouf tam ñëw na ak Pa Modou Soxna tri yooyu mun naa fàttaliku ne comme ne addition yokk nañ si ba pare tam Alay sabu nan dal Joseph Fanyane den yokon number si muna is beyond this three what then yokon number si in case of ne Chama should ganyo whilst Manfi is whilst Sini muna go replace, so that adjustment lamdali def one defo natam def na adjustment bitam in terms of quality si Gaye Diouf ak si Pa Modou Soxna mo wan na ko direct kademane is because of the quality, because of the experience, because of the tam player na nari. So amu that lot of living muna am tam, you know, dundi ote press conference wante ne kon nen muna send to press conference Wednesday wala Thursday lu nga xam ne Alaji Sarr dina muna because tam experience coach la dina muna toga taskati xibaar yi because ñepp ñu ne Jonathan su ñuy fii rek ñu defa moom iftar bu all press conference, so ñun tam we should give this local coaches category tam that you understand mun nañu am press conference bu justify lan moo tax ñu oo ki oyum ko or the shape of the team in because tam loolu moo ko maagaloo because du mun a expecté journalist suñu demee ba si stadium bi ñu doon ñu 5-0 ñu doon interview coach bi you understand, so foofu tam journalist yi tam am neen seen role ne you know what den bëgg a press conference because gis nañ fi di oyal Thompson fit press conference nañ fi di oyal Jonathan ñun tam bëgg nañ that magnitude at least ku ñu mën a waxaa ñun ñu mën a xool préparam tam demal TV because Algeria at like any other team in naar mën nañoo ñëw seet di ka gay nga dóor gay 10-0 ñoom naari ñu la gay di play mën nañoo ñëw seet di ka nga dóor leen 10-0 soo demee ne laa dóor 15-0 ñoom so ñoom ñu la gay di play mën nañoo decide sax ñu bàyyi seen half team bi foofu you understand, so lii moo la wone di football fan lam dal di toolu because of ne maa ngi dal di xalaat nga ne ma ne waxoon nga ne si gannaaw ne bii dañ dina am opportunity pour dal di qualify because soo ko bàyyee xel suma under 17 bi qualify even suma under 15 bu dem bi nii sa barko dem baa njaay sa qualify yu fu gaay nekk noonu muy Ghana so di moo ñu am national team su nga xam ne ñu ngi dal si competition national team because ligue bi xoolal tey Abdoulaye Mané fu mu jógee waaw si ligue bi waaye daal Abdoulaye Mané mu doon play fii last 3 years mu doon play foofu, so loolu moo la wone the quality is there, the talent is there, lu ñaaka lekk mooy di plateforme bi te chan team bi chan competition bi daf lay jox plateforme yi if ne su fekkee ne sax suñ best player sa demul sax wante ne am nañ players yu nga xam ne foofu la scout si di gisee gars yi foofu la agency di gisee gars yi foofu in fact foofu la national team yi di gisee players yi sax comme nun doon dal di joy si in the case of defenders si woon bu ñàkkee woon defenders yaa understand mu ne noonu jël woon si defenders li fi ñëwee, so it's a very significant team te lun mun lekk pour ñu am duñ am that edge over Algeria, you know, even su noo demee 1-0 on aggregate sax si first leg bi sax wala 2-0 sax suñ ko wante tam ñun we owe the team that support yaa understand loolu moo tax ma la wañe sax
even ticket yi sax suñ ko external président Adama Barrow parce que de boo barki de boo njaay mi ngi bluff ne fii dafa bëgg a sampa ministerium KG5 wala moo sampa loolu tam at least nam na ñoo ñu patronize ñu suñu match yi ñu ne Algeria de because dina isi crowd dina isi mbooloo at least taskati xibaar yi dinañ ko binda su lu bëri da ngeen war a dimbale si team because at the end of the day da ngaa dal leen da ngaa dal di bàyyi gars ñu leen play te ñoom amoon the required support. Yeah, then there's also required support. Be what they can hear. Seni, Algeria. What do we expect? What should we expect from the Algerians? It's not going to be an easy task. We have a good history with them in terms of playing in qualifiers. So nekute si chan team, si first team, our A team has played them numerous times in the past. But what do you think we can expect from this Algerian team going into this important tie? Yeah, Cham, like an easy game. Earlier, like they were in the last stage of the last chance. They lost to our neighbors. And it's only how strong their league is. The levels are different. But again, there is this hope that we always get when we play against these top sides. So Suneke, junior team national team, but there's always a motivation we use to play, So honestly, I think the most important thing is we have to try win the home match because that's very important, at least by 2 goals, because when we travel for it's going to be a difficult task. But again, looking at important is we collect maximum points at home, and damn it, we need to beat them at least 2 goals. That's very important. So honestly, for me, I can say that the next an easy game, but I believe there is that hope that the Gambia gets whenever we play against these highly rated sides. Yeah, definitely. It's not going to be an easy task. When we play them at home, usually we get a result. In the past, if you look at Fortune, they had a very good result against them when they were going to the African Cup of Nations qualifier. If you look at the national team, since time Biahoff, honestly, time every time in with Gambia, it national maybe Algeria like a problem. And recently, that was the time that the stadium was overflowing. They came to the Gambia as well. So usually we get results against them. But like you say, it's gonna be very important to get the first result. There is a worry. I wish Space was here. We played the last qualifiers against Gabon, 2 games. We did not score a single goal, Buba. So going into this one, goals is gonna be very important. If you want to win games, you have to score goals. And we have not managed to do that in these qualifiers yet. Do you see us getting goals this time around, and where is it going to come from, Buba? Wow, chama lulu diga la wante da nga gis itam daf dee depend naka la sa the other team naka la gay dal di sotte so so gëmee sa bopp tam si penalty si so gëmee sa bopp tam ne yow if ne so scoité sa du la score tam loolu tam beneen tactique beneen tactique la because strikers yi fa nekkoon yooyu ñooñu nekkoon toon tam strikers yi nga xam ne tam ni ko Space waxee suma lance at moom ni ko xam ne dem na jot 10 goals so da ngaa gis tam yenn say strikers yi nga xam ne sa comme ni foogum leen dara because ñooñu den presque du nekk seen kaw gaay nécessaire pour nekk strikers wante soo xoolee ñoom Fansu Diba ak ñoom Ismaila Sedi Kan ñoom Ajibu Jiba gars am nañ quite numbers because ñaari ñooñu Ismaila ak Fansu ñu ngi am 8 goals Ajibu mu ngi play second division sax wante mu ngi amee 12 goals because xamoon na ne ko waxoon na woon categorically comme ne man maa ngi de my experience wante am nga place yu nga xam ne yaa leen dal di bàyyi duñ big names wante am nañ that statistics si season bi so ñooñu duñ am pression so ñooñu baax na leen nga am ñooñu tam si sa bench bi du nga am ñëpp de wante nga am benn wala ñaar seen bench sa bench bi match bi su tàngee nga isi ko soo ko isee dina make lu nga xam ne mooy difference
façon boobu façon boobu den dal di yusoon si Abdoulaye Cissé bu mu dal di ñëw si national team bi comme ni amutoon pression mun doon score goal pay di wante ne comme ne nekku ne woon moo doon lead sum lifi bi wante ne bu ko isee gis neen some traits some improvement ne kii mën nañoo dal goal bi so tam foog naa tam sometimes national team coach bi tam if ne yaa ngi categorically put ne CHAN team bi is ñu am experience leen du pour xale itam wante yenn saa baax na nga jël xale yooyu itam isen because Morocco seen team bu win under 17 bi most of them la guy promote si under 20 bi or most of them ñoo bokk nañ si under 20 bi bu gars yi leen play ci Egypt because of ne def nañ lu baax ba pare ñu ngi am that rhythm ñu ngi am that rhythm ñu ngi jógee ci competition bi like seen yaram mu ngi tànga nga isi leen and they can make difference so you know maybe it's too little too late wante next time tam ñu jël xale yu nga xam ne there is no pressure on them te ñu ngi am wonderful season you know nitum nekk strikers like then you nga inject leen si team bi because ñu ngi dal di jànga next year ñu ñoo fa dal di nekk so leen mën a jox that platform depuis year bi is better than nga xaar seen at bi su jotee. Yeah, but there's something I clarify ko. We are talking about the CHAN team, niti hamunlen and all those kind of things. You know, I've seen some media houses, big media houses, calling the CHAN team the Gambia under 23 team. You know, a lot of I've seen it many times. So, like, am I getting it wrong, or are they getting it wrong? Because for me, my belief is the CHAN team is not an under. There is no under. It's just anybody who plays in the National League. Is eligible to play in the CHAN team. There is no age limit in the CHAN team. The under 23 basically is the team that usually goes to Olympics. Asini, can you clarify? Can you shed some light on that? Yeah, come no go like the under 23 that's usually for the Olympic Games, you know. But the CHAN team is open. You know, you can be 19, 20 years since you are playing in the National League. You know. You can still play in the CHAN team, yeah. Okay, good. Thanks for that clarification. Yeah, that's the thing. Even our media houses, they don't know about the CHAN, what the CHAN team stands for. So the support there is not there. So it's important. You have to put everything into context before you make some big decisions regarding this team. But hopefully we will get the result against Algeria next week. Hopefully when we come back on Sunday next week, we'll be talking about a positive result from the boys, and hopefully there will be a little bit more publicity ahead because this is the week to watch the game. They're still not late to publicize the game, to sell the game, you know, do the right things about the game. You have the new media house inside the stadium, you know, invite Elijah, let him be the one who pioneers it, or be the first coach to sit there and do a press conference in there. Yeah, all these things we need to do there. We need to publicize this game, definitely. Buba, you don't what about the Women Football Association, their congress. They have an elective congress set to come in next month. It is about in 12 days time, so it's going to be on the 10th of May. What can you tell us about this conference, this congress in brief? Next week, hopefully we will have one of Ras or one of those who are very influential in women football to come and talk more about the congress. Buba. Wow, foog naa tam dama may be next week man tam ñu la si mën a waxtaan because déglu woon naa sa audio wante mënu ma ko woon a tontu in time because tam the context bu ma bëgg a waxee because sometimes sooy wax tam foog nga xam the context, you know, especially lu ma nee wax gaay mooy ñu ne nga meesoo sa achievements yi ak sa failures yi, you know, in that gap then ni nga mën a daldi draw the line, and I think ne we can even go beyond ne comme ni ñoom raas rek ñëw nañ fi wante tam ñu nga xam ne ñooy mbéppi mbir bi tam mën nañoo isi gaay te ñu dal di waxtaan ak gaay because of ne Jolof ba dama nekk na plateforme nga xam ne dafa the outreach is big because yenn saa bëgg ma ne bu nekk lu nga xam ne yenn executive bi da ngeen a waxaa just few people ñu nga xam ne ñu ngi surrounded with football or ñu ngi dali nekk sa camp. What about ñi nga xam ne ñooñu nekkum seen jegewum la wante nekkoon sa camp wante ba léegi ñu sa under Pransor, so lu moo tax tam the
the dialogue tam is very important because ñaareel rek congress su jotee da ngaa gis ne congress su jotee rek dañ dee gis ñaari camp directly da ngaa gis ñaari camp ñii ñooy pro camp bi ñii ñooy lii wante tam ñu nga xam ne mooy seen ay njaboot ñu nga xam ne ñoo dal di uuf ñooñu dañ dee dal di réer because of the tam go mën a yow di president or the second vice president yow da nga mën a war a dal di waxtaan ak askan bi rek su congress dal di jotee so loolu moo tax tam I think we can make that arrangement tam just ñoom raas su gaay di ñëw o ñu ma ñëw ñu ñëwaa ñoom raas tam because is seen obligation la ba pare ñun sumu aaxala tam man yow at seen sumu aaxala you know maybe ñu ngi amee ta division female team ñu nga amee académie so seen aaxala sumu aaxala tam ñu dégga si gaay you know war nañoo di baaxantal di dégga si gaay fekk de du congress because congress bi su rombee ñaaka romba yëpp di seen face moo xam li toog so it's better tam kooku tam ñëw tam waxtaana because mu ngi amee public service so I will try that tam in it's very difficult nag pour gars yi ñëw nag o gars yi nangu nag wante ne tam mu la ko waxee rek seen axala tam so tam man tam fii be next week dina mun a xool di Lions most of the time yan achievement la gaajal li am yan failures yan challenges la gaajal li am because loolu mooy dimbale football bi nekkoon ne yow yaa ngi prove kii like yow yaa di president so you don't need no corrections or amuloo benn challenges am na te loolu la askan bi bugg a dal di dégga because of yeneen say tam du ne comme ni dal nga waafu dem nga under 20 déedéet it's not about that ay that engagement wante di broader aspect you know boobu tam bëgg nañ koo dégg so di leen wax si loolu si week bi ñu seet tam ñun ñëpp tam ñu ñëw fii ñu déglu gaay ñu jàng si gaay because of ne tam mu la ko waxee is beyond the congress is beyond the position tam It's beyond the congress position, definitely. We will try and then get at least those that are running female football in the Gambia to come and engage them about the upcoming congress and also about the future of female football. Like I think then we can move on. We can jump the GFF League for today because we are in the space. We will not do justice to that. So let's skip that one until next week, inshallah. But we will wrap up by discussing the foreign-based players. It has been a fruitful weekend for Gambia foreign-based players, and even in midweek too, it was a good midweek for Gambian foreign-based players. Like let's start with Abdoulaye Mane, Buba. Abdoulaye Mane, just people I know Fini. He has scored a hat-trick for Mjällby. He has started the season very well in Sweden. He's very close to you. You are in Sweden as well. What can you tell us about the start that he is having and the impact he's having in Sweden? Yeah, comme ni Sweden nekk na dëkk bu nga xam ne daf leen nekk platform daf leen nekk gateway bu nga xam ne mën ngaa dal di dem Belgium League One at yeneen dëkk yi at yeneen Spain at yi because soo xoolee age bi tam is relatively young because mu ngi 20 years wante fii the credit fee tey or the positive mu ne like ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi Sweden players yi Gambia ñu nga xam ne ñu ngi jógee Sweden di play si first division ak especially second division ñoom Jibril Socé ak ñoom Ibrahima boy bu jógee woon so da nga gis ne like jox nañu taxawaay fu mu nga taxaw yaa ngi understand mu nga xam ne like du ñu xeeb ba pare xam nga ne sa fa waxee nii comme ni moom sigal nañu ba pare tam like in a scouting perspective like di nga gom sum talent yu la nekk di wax ni yaa ngi understand sum talent yu la nekk comme ni ñoom Modou Seydi ñoom Fadiga ifi ñoom Moussa Ndiaye léegi nii ñoom fansu Diba because for the longest time teams yu magi Sweden su gaa dem ut talents yi then they am Nigeria, Ghana, Ivory Coast la gaa di am at Kenya wante léegi nii nekk na bunta bu nga xam ne ubbil ñan ko because dégg nañ ne the presence of the Youth Golden Scouts foofu si biir Gambia déggoon nañ di ñoom Kalmar seen scouts si biir Gambia déggoon na ñoom Vadamo seen scouts si biir Gambia déggoon ñoom Aiko 2 years ago seen scouts yi Gambia wante with Abdoulaye Mane
because loolu mooy di advantage fan lam jógee Gambia so léegi moom tam nekk na perfect platform ba pare maa ngi dégg comme ni ne transfer yu ngi ko nekk di dal di ñu ko nekk di dal di approach o ñu ngi nekk di wàcc xam tam yaakaar nañ ne tam dinañ ko jaayee record signing yaa understand xam nga because du dee gaaw because mail bi mu ndaw la woon ñaari season la gars yi ñu woon si gannaaw si Alliance Cup bi desoon nañ fa last season ñu woon na wante léegi nii depuis si pre-season bi mu ngi dal di start so the price tag or the amount attached si turam bi tam nekk na a price record tam ba pare tam with these statistics tam because su nekk nii ñoom 4 players ñoo am 5 goals ñu wante tam soo scorer hat-trick bi like dafa day jox edge léegi nii tey sport stories sport papers in TV bi like 7 o'clock news ëllëg ba pare the whole of mail bi yow yaay front page so yow like the agents the scouts tey tey sama market value dafa yokku tey su nekkoon 22 million tey that is dafa dem 2.5 million so it's fantastic ba pare tam hat-trick bi tam moom si boppam déglu interview am bi o ma doon read clip bi si interview bi mu ne moom sax amoon na film ne tey daf doon score hat-trick comme sigil na réewi Gambia sigil na boppam sigil na agentam bi fu mu nekk nii di agents for really busy in fact ñu ko doon laajte affaire Ablaye sax tey he doesn't need to call them because of ne like the statistics movie ba pare tam mais si nekkoon national team duty tam obviously Jonathan daf ko doon dal di because lan lam ooye woon play su mu ooyoon si last camp bi ñu ngi nekkoon in good form ñun doon score mu ñoom Jibril la woon ak yeneen gang ñu dal di ooyoon so obviously international match amoon mais kon Abdoulaye Mané turam dafa doon dal di nekka dinañ am break mun a am di septembre tam su tombale fa mi so the next international break tam ñun moom ñu ngi sentu turam because lu ñu nekk di dal di woon ni kon loolu moo dal di woon ne tam the future of Gambian football is bright because ñii la xale leen ñoom Mahmoud Bajo ñoom Aboubacar Bari ñoom Abdoulaye Mané so ñii ñooy di future ëllëg ba pare tam su ngay amee plateforme bi depuis léegi kon ñu ngi ko dal di ñaanal tam yàlla aar ko yàlla sàmm ko tam yàlla tamee ko kaataan bi tam pour bu jënaa dal di ikatil boppam because fii moom loolante ne biir moom amul benn team bu ko fi mën a jënd Sweden because su ko fi jëndee no waste time am because benn team moo ko fi mën a dal di jënd mooy Malmo wante ne tam foog naa mel bi dañoo dal di préfère ñu jaay ko Spain jaay ko feneen dina ko ñu ko jaay seen competitors fii si biir ligue because of ne na xaalis bi du dal di bari. Yeah, definitely. I think there were clubs rumored to be interested in him as well. So yeah, let's see how it goes when the transfer window opens. Seni ma ñëw si yow yesterday so we seen waa ji tamit Lamin Silla, of course, he's playing with the youth teams of Olympiacos, but he's doing a great job there, scoring goals week in, week out, like they used to say. Yesterday, he scored a brace. They won 4-2. What can you tell us about Silla? He has started well in Europe, right? Yeah, he's doing well, and his hope is also growing as well. We're gonna have that yeah. I'm hoping him that yes, he can actually get into the A team. That is what we all want. He just has to keep it going, and hopefully he keeps having the goals in because goals are important. He's a striker. I mean when he actually have that done, that means hopefully next coming against A team. Yeah, definitely. Hopefully, we will see him in the A team in the not so distant future. They were in the latter stages of the UEFA Champions League, Youth League. Unfortunately, they got knocked out, I think, in the quarterfinals or something. But yeah, hopefully next season we'll see him in the A team soon. And going to England, Wrexham, they gained promotion. Modu Fall and Jacob Mendy. Jacob, we have not heard a lot about him lately. He has been struggling with injury this season, and form. But his club Wrexham have made it back to back promotion from the National League to the League Two
from League 2 to League 1, and from League 1 they are going to the Championship in the space of 3 consecutive seasons. That is a wonderful. It's a historic achievement in England. And then you look at Ibu Adams is also fighting up there to keep his club, that is Derby County, in the Championship. Yesterday they won 1-0, a very important win as well, and Ibu Adams captaining them. Buba, can you elaborate on these achievements? Ibu Adams not yet safe, but they are close. Wow, man, because goal back in one time very late in the game, maybe see 74 minutes or 84 minutes, because points are over a tight, points are 49, I 48, dan for the league. So Muna, I'm going to the final day of the season, sa 1 point sa draw sa dulong na dali si Joe. Witanya tam na dali sola another 3 points. The bottom line mo yun anytime you am place ñu nga xam ne ñu ngi play England, ñu ngi represent national team, daf dee dali nekk lu nga xam ne mooy kontante, lu nga xam ne mooy ne lu anglais daw ne they feel relieved because xam nga ne ñooñu the discipline is there, the tactical is there, but pretend the experience is there because they play a lot of games like they play, you understand, throughout the season championship bi. So lulu it dafa dem di wone the quality the national team na di am because so whole run nga gis na ne kii mu ngi captain team bi championship, kii ñoom Ibrahima Jaaju ñëpp woon captain leen woon at some stage of the time in their career, ñoom Ali Sow tam. So daf dee dali joxe lu baax a baax a baax. Jacob Mendy is rather unfortunate ba pare tam mun naa am things are not looking good because of the sa club bi tam den laa bëgg ñu involve because championship la am nen more money, den bëgg more quality, den bëgg more experience, kon yenn saa duna di mun a dal di xaar pour nga nga dal di wér, nga dal di ñëwaat si sa tànk bi tam. Wante ne before mu doon dal di dem injury bi woon, gisoon neen national team bi woon, gisoon neen woon mu doon bokka week in week out, te loolu yëpp dafa dal di affect carrière bi, dafa dal di affect tam appearance am si national team. ñu ngi ko dal di ñaanal tam yàlla may ko tane tam, wante tam dafa difficult tam pour sa club bi képp la su fekkee ne fituloo ba pare tam. Wante lu nekk daf di mën a xew si football. At the end of the day, nuko guy wahe play 4 games this season be mo fall, is history, and content non tam pour ñu dal di gis dem Gambian flag bi tam si promotion boobu tam si promotion celebration bi because of the ne li lu nga xam ne mooy clubs la nga xam ne necessary mu nekk community clubs, wante clubs mu nga xam ne like the vision of the president dafa filter down to every player. Ba pare the more nga ñëw stage higher like the more tam ñu dal di moo tam xaalis bi dal di bugga. Ba pare tam ñun tam daf ñëw raise that number of players in the championship because su fekkee ne ñu ngi amee 3 players jóge si championship bi, loolu is already quality for itself, then ñu am yeneen players yi dal di bàyyi ko because it makes the coaches the scouting the video analysts at the scouting ko yeneen teams in national di ka dal di play, daf dee make loolu seen liggéey dafa difficult because although this mënuñoo am this data at videos yi, wante then the quality of the team, then you keep on analyzing the whole of 23 players because play bu nekk mu ngi dal di baax. So loolu mooy di realities ne ñu mun a am lot of players di play si championship bi. Du dee teel a ñëw nag, du dee teel a ñëw nag, njëkkoon naa ñëw bi Ibu Adams dal di éegee te itam dégg neen ñoom Jacob éeg neen, ñoom last time ñoom Ibu Touré éegoon neen bi projet ñoom Alassane Diatta tam hopefully tam dinañ mën a éeg si one step above. So dafa yokk quality bi. Yeah, definitely. ñu dem ma jaala dem Scotland. Seeni Musa Dibaga yesterday he's injured, currently injured, tossing a hamstring injury. He tore his hamstring, but his club made a remarkable season, historic season, I would say. They entered into administration earlier in the season. They were deducted 15 points in the Scottish League One. So they were playing with minus 15 points. They were struggling at the bottom of the league. They had to lose. They lose their coach, that was Duncan Ferguson, the former Everton player. They lose a lot of their players because they could not pay those players because they entered into administration. Musa Dibaga, he joined them this season. He came in as a second choice goalkeeper. After one game, the goalkeeper got injured. He came into the team. And then after that, the rest what happened was history for him. He was very good. He considered the least goals in the league.
and then until the last two games of the season, he got injured, and then they had to bring in a 17-year-old goalkeeper on loan. But they were, they were still fighting to keep their status in the league. And eventually, yesterday they won 3-0, which ensured that they have survived the drop, and they are staying in League One. Um, to add to that, Musa Dibaga has been named the fans player of the year. After the season he has just joined the Gambia national team recently, which is a great achievement for Musa Dibaga. Yeah, and of course, I think today was his birthday actually. So to get the player of the Yeah. month on his birthday is a wonderful thing, right? Yeah, Chama it is, and I believe that, and I'm not that I mean, US national team, Lulu has also, boosted his, believe as well, because, soon invite his national team, then they have confidence, etc. So, the only thing we can hope is, we're gonna go, and, he keeps, doing his best, hopefully in Scotland for teams like Celtic and Rangers, we'll give him a shot. Yeah, definitely. With the size he have, the stature he have, he's a goalkeeper that I'm sure teams are looking at. There are many clubs that have been interested in him from what I heard. So hopefully he will take that step up. I'm sure the Inverness fans will not have any grudges if he was to take the step up because of the season that he gave them this year. Definitely. And finally, we touch on the girls, determined girls. We have three players playing in Liberia with determined girls. That is Mbasi, Catherine, and what's the other name? Uh, yeah, we have three female players playing in Buba Nyuna, Namasi Japale. Well, Rugi Juf, Rugi Juf. Rugi Juf, yeah, Rugi Juf, Mbasi, and Catherine. So yeah, they just won the league and cup double, and I believe that is the second time they have won the league and cup double in Liberia, Puba, right? Yeah, muna fàttaliku because daf dee mën a bari yenn say wante similar to that wante Mhm. xam naa ne moom Mbasi and Rugi moom loolu mooy di second time guy win double wante comme ni Manchester City like yenn saa yi seen domestic league bi it doesn't matter much because of gisoon nañ ne seen ñaari édition yu gaay demoon si CAF Champions League qualifiers yi dañ leen dal di dóoroon mooy last year at year before last mënutoon na dal di dem wafu la gaay dal di emoon so léegi foog naa loolu is the biggest challenge yaa understand xam nga because of last year team yi Sierra Leone ba mujj na dem despite na ñoo amoon good lead ñoom ñoo bokkoon na Red Scorpions ñoo bokkoon na gaay Red Scorpions sax ñoo bokkoon na gaay pool so the challenge for them is now musoon na noo dem that was 3 years ago ñu qualify on wante for the last 2 years ñu ngi dal di struggle foog naa loolu that is their biggest thing lu gaay bëgg a achieve tam rugi demoon na wante loolu la ba pare tam I think ne léegi tam ñu ngi stay a lot in Liberia xam nga ñu fa mën a dal di yàlla because so winning this number of titles tam you have to take the next step of your career lu moo tax tam dafa baax gay am agent xam nañ ne dundee mën a dal di génna gis neen Penda Bah mu ngi Estonia gis neen Ola Boaro mu ngi Russia dundee am that génna boobu wante ne tam léegi tam ne bu foofu tam nekka like their final destination let them try other avenues especially si Nari or Saudi Arabia, Qatar, Morocco, Tunisia you understand because fu mu nekk nii win nañ basically lu ngay war a win yëpp with Mbasi dañ lay gis record goal sam yim ne dal di score record of assist so léegi ni amul dara lu moo achieve foofu lu moo proof foofu so I think ñoom tam they can war ñoo jël that lead pour ñu dem to their next chapter of their careers. Thank you very much, Buba. Seni, Buba, I think that was it for today. Thank you for joining me. See if you have any final words, Seni, then you got to you call it a day. Yeah, Cham, as usual, like happy to be here. I'm learning from you guys. It's important. Like, they are currently
with us as well. It's important because at the end of the day, this kind of discussions help because this all geared to ensure that Gambian football moves. So yeah, I'm quite happy to be back. Yeah, it's a pleasure. It's a pleasure. Buba, final word. waaw ñu moom ko ñu joxe dig daje rek ba beneen dimanche su soobee yàlla di dal nuyu ñëpp di dal sant ñëpp ñu nga xam ne ñu doon dal di déglu. Thank you very much. Mane ko suñu audience yi, if you are watching us on Facebook, Instagram, YouTube, te ibi mo TikTok bi nak. Te ibi mo TikTok bi. But if you are watching us from any of these platforms, thank you very much for joining us. We saw your comments. There was one comment that I wanted to ask Buba, Buba. This guy was asking about Zakaria Sawa, who just moved to Sweden. He was asking about him. If you can answer him about Zakaria Sawa, how is he settling in Sweden, and what do you expect from him? Do you know Zakaria, right? waaw settlement bi fii du nekk problème because fii la jógee woon. fii la jógee woon so gan ñu doon play Champions European Conference semi-final quarter final because ñu war a play Chelsea so xaw ma nag na start na di train na start na di bokk si team bi loolu óoragul ma nag wante adaptation bi moom du nekk problème de par exemple I was surprised ne sax Sweden lam dal di dellusiwaat because man doon yaakaar ne pour mu dal di dem beneen dëkka wante yàlla def na ñëwaat na Sweden te Jurgen tam ñu ngi fly high because of their participation si Europa Conference bi am nañ xaalis bu nga xam ne mënoon nañu jël any player de par exemple si fans perspective like yàkkamti nañ ko welcome nañ ko ba pare ñu ngi yaakaar ne daal he will fire them to higher heights both si league bi at si Europe wante dina activité am na mu ngi play léegi si jamono bi because that was 6 weeks ago. Yeah, thank you very much for your answer. Maneko Hamang Jawate, I hope that's satisfying for you. Yeah, but anyways, Buba, Seni, Jering Jeff, and if you are watching us from anywhere, thank you very much. Being next week, hopefully the Gambia will get the win. The Chan team will get the win that we are looking for. Goodbye, guys. Seni, Shikanam.